pulloa ja tervetuloa uuden videon pariin. Mikäli sä oot uusi tällä minun kanavalla, niin moi! Minä oon Suski, eli paha lapsi. Ja tällä videolla me reagoidaan Siun kanssa tällaiseen Vietin päivän Gootin kanssa videoon. Tällaisella oikein kunnon suomalaisella ralli-englannilla väännättynä tää on siis sellaisen tubettajan kuin Anthony Padillan tekemä video, jonka otsikko on siis I spent a day with goths. A goth believes that deep down the world is totally fucked up. Ennen kuin me hypätään tämän Anthonyn tekemän videon kimppuun, me haluan kuitenkin toivottaa aivan ihanaa goottipäivää kaikille muille minun kaltaisille möröille tai mörkömielisille, koska tänään 22. päivä toukokuuta vietetään kansainvälistä goottipäivää. Että ei kun kippistä vaan ja hypätään sitten seuraavaksi videon kimppuun. Goth, a subculture visually defined by its characteristic black clothing, hair, lipstick, fingernail polish, and pale complexion, along with an emphasis on finding beauty in what others may consider dark. While aesthetics are certainly an important factor, many feel the goth lifestyle is predominantly defined by gothic rock, an evolution of the post-punk music scene in the 1980s. Nearly 40 years since its explosion into the mainstream, the goth subculture is still thriving to this day and has impacted nearly every corner of the earth, with a strong presence everywhere from Germany to Japan. My name's Anthony Padilla, and today I'm going to be sitting down with goths to learn the truth about this lifestyle and what it's like identifying with the culture that endures such harsh criticism from outsiders. Are goths able to see beauty in the dark and macabre, allowing them to find a certain peace in life that others simply can't? Or is this merely an obsession with death and destruction that barely scratches the surface of deep-rooted satanic beliefs? Toi on niin 90-lukua yhdistää satanismi goottityyliin oikeasti. Are goths proud of their label, or has their identity forced them to feel beaten down and shunned into the dark shadows of society? Hi, Stella. Hello. Ihanat hiukset tuolla Stellalla. Tyler. Hey. Susie. Hey, how's it going? Thank you so much for coming out and teaching me about the wondrous world of goths. Beautiful. So what do you consider yourself? Goth, deeply dark and mysterious individual? I consider myself goth. I consider myself to be goth. Nimiäkin. I would consider myself goth. Second generation. Ooh, it's passed down. Yeah, my dad is goth and my nieces and nephews are goth. Like, it just runs in the family, yeah. You're just breeding goths. Yeah. It's genetic at this point. It could be. You should really test for that. What does being goth entail? It's a sub-style. It's an aesthetic. It's a music category. It's a friend. Aww. You just have to listen to Se the on music. a lifestyle It's mun mostly about mielestä. the Yeah, that's really all it is. Like Yeah. people try to make it about other things, but it's just the music. The music is the foundation of the culture. Totta. It evolved from the post-punk scene that occurred in the late 70s, early 80s. Bands like Susie and the Banshees, The Cure, Joy Division. Mun mielestä goottityyli on paljon muutakin kuin pelkästään se musiikki, don't get me wrong. Siis mun mielestä edelleenkin se musiikki on yksi tärkeimmistä asioista tässä meidän tyylissä, mutta siihen liittyy paljon muutakin, niin kuin esimerkiksi taide ja kirjallisuus ja sitten nimenomaan just tää tämmönen aesthetic juttu, eli just kaikki ulkonäköhommat ja muut, mutta se on niinku, mun mielestä tää tyyli on moneen osaan semmonen summa, eikä pelkästään vaan yksi osa-alue elämässä, että minun koko elämä on se on tällaista. How long have you been goth? Honestly, about 2 years since I, really started listening to the music. It was an episode of South Park where South Park introduced you to Hey, goth guys. culture? essentially, because I was like, okay, so that's what it's called. In Awesome. 6th grade, finally noticing that I had a look that I could control. What is it about goth culture that you identify with most? It's just really leaning into your sensitivity and your sadness and commiserating. Mä oon ite ruvennut pukeutumaan tälleen goottityylisesti siinä yläasteen alkupuolella. Mä olisin halunnut pukeutua tälle jo paljon aikaisemminkin, mutta mulla ei suoraan sanottuna ollut sitä munaa kantaa tätä tyyliä, enkä mä oikeastaan edes tiennyt, että mikä se minun tyyli loppujen lopuksi olisi ollut silloin. Niin mä en osannut oikein aloittaakaan mistään, mutta pikkuhiljaa. Do people ever mistake you for emo? No, I've never No? had that. Oh, No, you don't actually, get that? no. I get goth all the time. Do you get emo all the time? Oh, I mean- I've never gotten goth. I've only gotten emo. I thought this looked pretty goth. It's just
Just what I am. What is it about goth culture that you identify with most? My house is definitely a part of my goth lifestyle. Your house is goth. I'm a taxidermist, trained and accredited. So you got dead animals in your house. A lot of dead animals in my You're house. surrounded by death. Sama. Yes, I'm very death positive. Joka ikisessä meidän asunnon huoneessa on luita tai kalloja, koska luut on minulle itselle sellaisia voimaesineitä. Ja me tykkään kantaa myöskin luita usein minun taskussa tai silleen mukana. What is it about the dark and macabre that you find so fascinating? I mean, because we're all gonna die. When I was in high school, I applied to be a makeup artist on cadavers at a funeral home. That was like my dream. I don't have any problem being around death or the dead because I've always looked at it as a natural thing. It's so easy these days to ignore it and forget about it because it's, you know, you don't do funerals in the home anymore. You don't do viewings really of the dead anymore. Things like that. Like they don't happen anymore. Tuo on kyllä ihan niin kuin 100% täysin totta, että meitä opetetaan pienestä pitäen niin kuin tavallaan sysäämään se kuolema tonne sivummalle, että sitä ei niin kuin saa ajatella eikä kannata ajatella. Tai silleen. Jotkut kootithan saattaa siis tehdä kotiinsa esimerkiksi huonekaluja ihan oikeasta hauta-arkuista tai muuten vaan käyttää hauta-arkua esimerkiksi koristeena kotona. Tai jos menee sitten silleen niin kuin extremeiksi, niin tiedän, että jotkut on teettänyt hautakiviä siis omalla nimellään oman kotinsa koristeeksi. Se on kyllä, sanotaan, että se on silleen niin kuin next level. I feel like so many people, at least in Western culture these days, are taught to push death away from a very young age. You know, someone dies in the family, I don't want to see them ever again because I want to remember them when they were alive. And also, I don't want to talk about it or think about it at all. I don't want to be reminded of the fact that I'm going to die. Do you feel like that's maybe there's something nice about accepting death and being okay with it and finding the beauty in it? Well, yes, because when it eventually happens, you were like expecting that. Like we're all gonna die, we all know that, but you know, you have some sort of illness and you know, you're on your deathbed, you had some time to reflect on the beautiful life you had and the friends you made. But yeah, there's a lot of beauty in death. Do you ever get weird reactions because of your goth fashion choices? I would say like 30% of the time I get profiled for a shoplifter. Really? Get followed around the store. So if you have a tattoo sleeve and you wear black, you're probably gonna steal something. Yeah, I get a lot of people who are like, you know, in messages En online muista, että mulla olisi asking me, hirveän like, monesti I ollut wanna kill tollaista myself shoplifter or like things like Whoa. that. Meininkiä. You know, like because like you're so depressed, and I wish that like connotation of it would just go away, because like that's also a stereotype. That's mean. Tuo on kyllä niin ever totta. Mie allekirjoitan tuon ihan 100% ton masennus- ja itsetuhoisuuskommentin, koska mie on saanut itse osakseni sitä tosi monta kertaa. Ja niin kuin ehkä huomaa, niin mie en ole kaikista se semmoinen masentuneen ja mököttävin ihmisluonne ylipäätään. Että se on vaan stereotyyppinen ajattelutapa, että jos pukeutuu mustiin, niin on pakko olla masentunut, ja jos pukeutuu mustiin, niin on pakko olla itsetuhoinen. Että se on niin kuin vaan tämmöinen vanha-aikainen ajatusmalli. Do people ever assume that you're unapproachable because of your look? Yes. It doesn't help that I have resting bitch face. Resting bitch face. I get that a lot. You got RBF? RBF. I got RBF hard. I feel like resting bitch face is really just a way for people to say, hey, that woman doesn't look as happy as I wish she would look. Thank you. You know what's a bad thing in the goth community right now that I wish would go away? Everyone wants a goth girlfriend. Is that a thing that The big goth girlfriend thing. Siis mulla tulee mieleen vaan tuosta Goth Girlfriend-jutusta se semmoinen meemi, missä on silleen, että tällaisen goottityttöystävän miehet haluavat ja sitten reality, että tällaisen he saavat. Monesti ajatellaan, että se goottityyli on pelkästään vasta seksikästä sellaista ulkokuorta, että laitetaan vähän lateksia päälle ja sitten korsetit ja korkokengät ja sitten niin kuin, että 90% ajasta olisi ihan erilainen ihminen ja että ikään kuin se goottityyli ei ulottuisi niin kuin muualle kuin siihen ulkonäköön. Saako tästä mitään kiinni? You haven't heard that? No, they say I want big goth girlfriend. Oh, there's people who are saying, I want a big goth girlfriend. That's the trend. I find it extremely demeaning because it's saying that goth girls are only wanted because of their look. There's more to us than just like big goth girlfriend. Is it expensive to dress and look goth? Yes. Yeah. Yes. How much would you say this entire outfit that you're wearing now would cost? Okay, with everything I have on, from pins to patches to my fanny pack to my boots and my pants, Vitsi, mikä vielä on? $600. Okay, yeah, so that adds up. $600! Mistä tollasen summa voi repäistä? Tai siis, no jos tietysti ostaa ihan kaikki vaatteet silleen uutena, niin totta kai goottityyli voi olla ihan superkallista, jos ei hyödynnä ikinä mitään alennusmyyntejä tai tällaista, mutta siis niinku ihan sikakallista. Ei minun vaatteet maksa noin paljon.
Ja jos miettii vaikka tätäkin asua, mikä mulla on tällä hetkellä päällä, tässä on siis minihame, joka nyt ei näy kameraa, musta toppi, harnessi. Sitten tässä on tämmönen ihana valkoinen asia, mikä on ostettu kirppikseltä, niin minä sanoisin, että tämä minun koko asu niin kuin sormuksineen ja koruineen päivineen, niin tämä on jonkun 150 about. Koottityyli voi olla ihan superkallista, jos ostaa kaiken uutena, mutta jos ei menet kirppikselle ja oot viisas, niin säästät selvää rahaa. Pretty quickly. Yeah. What is the least goth thing about you? I have Disney Plus. Do you proudly tell people that you're goth, or is that more of a secret in your life? I'm pretty proud about it. Oh, it's not a secret. Like the way I dress, people just automatically assume that I am, so I don't have to tell people. You can't hide it then. Yeah, I can't hide it. So Se on muuten hassua, miten tuo goottityyli ikään kuin niinku myöntäminen on muuttunut vuosien varrella. Et silloin kun me itse esimerkiksi aloitin pukeutumaan tälleen goottityylisesti, niin se goottileiman ottaminen tai sen, että minä olen gootti, sen omaksuminen ja myöntäminen, niin se oli semmoista, mitä juuri kukaan gooteista ei tehnyt silleen julkisesti. Et vaikka siinä näet jostakin ihmisestä tälleen kilometrin päähän, joka pukeutuu just mustaan, jolla irokeesit ja kaikki mahdollista, että toi on niinku gootti, niin todennäköisesti se ihminen ei silloin myöntänyt sitä, että se on gootti. Minulla ei ole vieläkään harmainta hajua, että mistä se johtuu, että sellaiset tosi gootit tai niin sanotut elitistikootit ei myöntänyt olevansa gootteja. I don't know. Spooky Cat wants to know how you feel about gatekeepers in the community. The only gatekeeping that I personally find acceptable is the fact that you have to listen to the music to be goth. That is all that matters. You don't have to dress any particular way. Because it is just a music-based subculture. It's like being emo without listening to My Chemical Romance or something like that. True. Tuo on vähän mustavalkoista ajatella, että olisi pakko kuunnella goottimusiikkia ollakseen gootti, kun mikä nykypäivänä edes mielletään goottimusiikiksi. Onko se pelkästään se goottirokki vai voiko olla gootti, jos kuuntelee heviä? Se voit kertoa kommenteissa. Naked Father wants to know what's up with drinking wine in graveyards. He's so hot. Aaron, why don't you take me there? You say it's so hot. No one's ever taken me on a date drinking wine in a graveyard. That sounds awesome. Minusta on ihanaa käydä kiertelemässä hautausmailla justiinsa kattelemassa esimerkiksi miten kauniita ristejä. Niistä löytyy etenkin just vanhoilta hautausmailta, ulkomailta ja tälleen. Mutta sitten taas minun mielestä on tosi epäkunnioittavaa mennä esimerkiksi poseeraamaan johonkin haudan päälle silleen mukamassa goottityylisesti ja ottaa jotain persekuvia johonkin hautaristiin nojaillen. Se on niinku minulle itselleni ainakin semmoinen iso no-no, että en koskaan tekisi silleen. Why do you think so many people have such harsh judgments against goths? I think people are just very uncomfortable with alternative culture. Because they can't accept themselves. Like, honestly, it all comes from hurt, which is pretty goth. Maybe they want to be goth too, and that's why they're picking on it, because they want to be, but they can't. Because for some reason they hold themselves Me veikkaan, että se johtuu siitä, että ihmiset ei vaan ymmärrä tai halua ymmärtää muita ihmisiä tai muita ajattelutapoja. Afraid to express themselves because they're afraid of that judgment and the backlash that they might receive. Is there anything that you'd want to say to them? It's hard. I get it. You know, confidence doesn't always come naturally, but start kind of veering out of your comfort zone and eventually you'll get to a point where things are easier for you. Se vaatii aikaa, että rakentaa itselleen semmoisen itseluottamuksen, että pystyy ottaa sitä kritiikkiä ja niitä semmoisia negatiivisia palautteita vastaan, mutta minä sanon, että se on todellakin vörttiä, koska jos sä elät sinun koko elämässä miellyttäen jotakin muuta ihmistä, niin ootko se lopun päitä elänyt sitten ollenkaan? Tai ainakin itse ajattelisin näin, että minun mielestä on parempi elää sellaista elämää, jossa itse on onnellinen, kuin sellaista elämää, jossa yrittää koko ajan vaan miellyttää jotain toista tai näennäisesti tehdä ns. Oikein. Onko semmoista olemassakaan, mikä niin kuin miellyttäisi kaikkia? I feel like it takes a lot of bravery and courage to go out dressing goth, knowing that people are going to look at you and knowing that people are going to judge you, but also being confident enough in yourself that you don't necessarily care. Oh yeah. Right? Obviously, if you can't tell I'm black, people like stare at you like, what the fuck you doing? Like they literally said that. Really? Yeah, I'm like, off. Yeah. Tuli tuosta tuijottelusta mieleen tämmöinen mini story time. Kuvattiin vähän aikaa sitten Madventure Suomi-nimistä telkkarisarjaa, jossa minä olen siis myös osallisena. Tässä jaksossa me vierailtiin siis nopeasti Joensuun Prismassa, ja koska me olin laittanut Riku ja Tunnan koottityylisiin vermeisiin, niin voin sanoa, että ne oli aikamoinen näky. Tai sanotaan, että meidän koko kööri oli varmasti aikamoinen näky, koska meitä oli siis kokonainen goottilössi siellä.
Ja me käveltiin siellä käytävillä rauhallisesti iltasella ja siellä sattui sitten semmoinen pikkutyttö siellä käytävällä vastaan. Käytävän päässä näin ikään seisoo se pikkutyttö ja se jähmettyi paikalleen se tyttö ja se jäi tuijottaa meitä siis haavi auki. Aivan niinku... Oh hell no! Se oli jotenkin niin liikkis, kun me kaikki vilkutettiin sille iloisesti sille tytölle ja sitten se tyttö vaan oikeasti tuijotti varmaan 2 minuuttia. En edes valehtele. Se vaan tuijotti haavi auki siellä. Se pikkutyttö oikeasti varmaan traumatisoitu koko elämän ajaksi, kun näki semmoisen sarvipäisen henkilön kaupan hyllyjen välissä. Siis oikeasti kun Riku oli semmoinen ja sillä on ne sarvet päässä, niin siis se tyttö varmaan nähnyt painajaisia sen jälkeen. Ai markaa. Mörkö. Mummi Pekko minua pelottaa. If anyone is black out there and wants to be goth or that listen to goth music and people tell you shit, just remember that there was a black person in The Cure. Like one of the most goth bands ever. There was a black person in it. So just tell that person to f off. Just always remember that. What do your friends and family think about you being goth? My family is, for the most part, pretty supportive. You know, sometimes I get like, hey, can you not wear this to this? Please. Minulla on onneksi ihan samaa hommaa, että vanhemmat on aina ollut semmoisia, että ne on tukenut minua tämän tyylin kanssa, että ne ei ole koskaan mun mielestä silleen isommin ainakaan kritisoinut muuta kuin mitä nyt äiti ei hirveästi tykkää siitä, että me laitan esimerkiksi sarvet päähän ja lähden jonnekin baanalle, mutta se on ihan ymmärrettävää, että se ei ole ehkä kaikkien mielestä sellainen normijuttu. I called my dad and I was like, Anthony Padilla wants me to come on and be on the show. And my dad was like, oh, be sure you tell him that I'm goth too. And I was like, hell yeah, Dad. What is it about being goth that brings you the most joy? I get to be myself and like indulging in the things I like. And what do you think the biggest misconception is? Yep. They're purposely trying to scare people that they're going to hurt you, that they're going to hurt others, that they want to hurt themselves. That's a big one. And that's not to say that that's not a part of the community. But there are people who are mentally hurt everywhere, in every community. So you can't say that that's just a goth thing. It's, you know, the religion aspect, like all goths are saying this, or these kids would shoot up schools. I think that came from, you know, the Columbine kids. Marilyn Manson was big in the late 90s, and they listened to Marilyn Manson and Rammstein, so people just assume, since they like that music, they think all kids always to that want to go shoot up a school. Ja ylipäätään niin goottien tekemistä rikoksista tai sanotaan alakulttuurien tekemistä rikoksista, niin se on jännää, että media tuppaa yleensä aina nostamaan esiin tuon satanismikortin tai just esimerkiksi sen, että jos joku pukeutuu mustiin, niin se on automaattisesti gootti ja sitten se yhdistetään saatanan palvontaan ja satanismiin. Ja varsinkin 90-luvulla toi oli tosi yleistä just jossain Iltalehdessä vaikka nähdä artikkeleita jostain goottien tekemistä rikoksista ja sen takiahan sitten niin kuin niihin aikoihin varsinkin on ollut paljon enemmän vielä ennakkoluuloja tätä minun kantamaa tyyliä kohtaan. Or they're violent, or they're mad and depressed all the time. Goth makeover time! Woo! Are you ready for this? Are you ready for this? I don't know. I brought stuff. I brought some shoes. They're not in style anymore, but I thought they might be fun. I can finally say that I'm over 6 foot! Ne sarvet. Wow, you are so tall. Wait, stand over here, short stuff. Just me hanging out with a twerp. No sarvet on kyllä ihan ridiculous. You gotta try jumping in them. Jumping? Oh my god. Did it feel good? It felt good. I felt it. And I feel like now I look it, I feel it, I am it. As the raven flies over a skull, you too shall subscribe to Anthony Padilla. Please. Thank you so much, Susie. I feel like I understand the wondrous world of goths just a little bit more. Yeah. I mean, you embraced it. I feel it. That's all that I could ask for. After spending the day with these goths, I've realized just how liberating it can be to find something you identify with on a spiritual level, whether that be personal style or music. In a society that can sometimes suppress creativity and individuality, shouldn't we be doing everything in our power to support those who dare to stray from the norm and have identified with the culture that makes them feel most confident in their skin? See you later, bye guys. Press a like. Tuo loppu oli ihan huippu. Mulla tuli tästä hyvää mieli. Minä haluan vielä kerran toivottaa sulle aivan ihanaa goottipäivää. Jos olet kiinnostunut goottityylistä, niin kannattaa ehdottomasti tsekata myös minun aiemmat goottityyliä käsittelevät videot. Minä laitan ne tonne infopallukkaan linkin taakse.
Ja jätä tälle videolle peukku, jos ei tykkäsit tästä videosta ja haluat lisää tällaista goottiaiheesta sisältöä minun kanavalle. Mikäli sinua kiinnostaa nähdä tämä Madventuras-jakso, jossa miekin on osallisena, se tulee telkkarista ulos ensi viikon tiistaina kello 9:4. Linkki kaikkiin tähän mennessä julkaistuihin Madventuras-jaksoihin löytyy tuosta videon kuvausboksista. Me nähdään tuttuun tappaan seuraavalla videolla, joten se on... Hippaki!